নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, আপনারা জানেন যে কয়েকদিন আগেই কিন্তু রাহুল গান্ধী একদম সোজাসুজি বলেছিলেন যে তার কাছে কিন্তু অ্যাটম বোম আছে এবং ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তিনি সেই অ্যাটম বোম কিন্তু প্রয়োগ করতে পারেন, তেমন অ্যাটম বোম আছে তার কাছে। এবং সেই রকম অ্যাটম বোমটাই কিন্তু আজকে হয়তো একদম প্রেস কনফারেন্স করে রাহুল গান্ধী রীতিমতন একদম সরাসরি পাবলিক করে দিলেন এবং সেখানে তিনি যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন, বিভিন্ন ভাবে 5 রকম পদ্ধতিতে ভারতের নির্বাচন কমিশন বিজেপি কে জিততে সাহায্য করেছে বিভিন্ন রাজ্যে, এবং সেটা তিনি একদম কর্ণাটক ভোটার আইডি কার্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু রীতিমতন দেখিয়ে দিয়েছেন। কর্ণাটকে যে গত লোকসভা নির্বাচনটা হয়েছে সেখানেও কিভাবে ভোট চুরি হয়েছে সেটা একদম সরাসরি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। সেই সমস্ত কিছু বলবো আপনাদের এবং দেখাবো রাহুল গান্ধী কি বলছেন। তার আগে অবশ্যই টক টু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। এই ভিডিও শেষ অবধি দেখুন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিও। রাহুল গান্ধী এই মুহূর্তে সরাসরি ভারতের নির্বাচন কমিশনের ক্রেডিবিলিটি নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন করছেন। রাহুল গান্ধী লোকসভা বিরোধী দলনেতা, তিনি কিন্তু সরাসরি অভিযোগ করছেন যে কর্ণাটক যে রাজ্য, সেখানকার একদম যে লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বেশ কিছু জায়গায় ভালো ফলাফল করেছে, সেই রকম জায়গা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তিনি একদম বলেছেন মহাদেবপুরম। এই মহাদেবপুরম যে জায়গাটা কর্ণাটকে বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা, সেখানে একদম মহাদেবপুরম জায়গাটায় ভারতীয় জনতা পার্টি একদম লোকসভা ভোটে কিন্তু জিতে গিয়েছে। এবং সেখানে তারা কিভাবে জিতেছে না, একদম সরাসরি ডুপ্লিকেট ভোটার আইডি কার্ড, অর্থাৎ একদম সরাসরি একই ভদ্রলোকের নাম, এবং তিনি মহারাষ্ট্র ভোট দিচ্ছেন, ইউপিতে ভোট দিচ্ছেন এবং কর্ণাটকে ভোট দিচ্ছেন। এইভাবে কিন্তু ভোটার কার্ডটাকে রীতিমতো ডুপ্লিকেসি করা হয়েছে। একই ভোটার কার্ড, একই ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জায়গায় তার ঠিকানা, এইরকম ভাবে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে। এবং তার সঙ্গে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করছেন যে এইভাবে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একদম ভোটার আইডি কার্ডের সূত্র ধরে যে ফর্ম 6A, এইটা ব্যবহার করা হয় 18 থেকে 22 বছর পর্যন্ত যারা নতুন ভোটার তাদের নাম নথিভুক্তকরণের জন্য। সেইটা ব্যবহার করা হয়েছে 60 বছর 65 বছরের লোকেদের জন্য, অর্থাৎ তারা নতুন ভাবে নাম নথিভুক্তকরণ করছেন এবং ফর্ম 6A সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন, এবং সেটা অ্যালাউ করছে তারা। সুতরাং সরাসরি কিন্তু একদম অভিযোগ তুলছেন রাহুল গান্ধী ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনকে কোথাও গিয়ে এই মুহূর্তে পরিচালনা করছে বিজেপি। এবং তার পরবর্তীতে আমরা একদম দেখতে পেয়েছি যে আদিতি শ্রীবাস্তব বলে একজন ব্যক্তি, তার কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ভোটার আইডি কার্ড রয়েছে এবং তিনি অভিযোগ করছেন যে তার যে ভোটার আইডি কার্ড সেখানে না বোঝা যাচ্ছে ছবি, না বোঝা যাচ্ছে এপিক আইডি নাম্বার, এবং সেই যে নাম্বার একদম ফাদার্স নেম, সেটার জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একদম সরাসরি কিছু নাম্বার পুট করা রয়েছে। সমস্তটা রাহুল গান্ধী বলছে, আপনারা শুনুন। এই মুহূর্তে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অভিযোগ করছেন তিনি, যার পরবর্তীতে বিহারের যে SIR সেটা নিয়ে কিন্তু আরো তীব্রতর হবে INDI এ জোটের আন্দোলন, তেমনই কিন্তু মনে করছেন এই মুহূর্তে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। আপনারা দেখুন রাহুল গান্ধী কি বলছেন। একদম সরাসরি এই মুহূর্তে তিনি বলছেন ভোট চুরি করেছে ইলেকশন কমিশন, কাদের হয়ে না বিজেপির হয়ে। দেখুন রাহুল গান্ধী কি বলছেন। As you can see, you have to sort through every single one of these. So let's suppose I want to find out if you have voted twice, or if your name occurs twice in the voter list. I have to take your picture and then I have to compare it to every single bit of paper and say, भैया ये फोटो यहां है, let me show you. ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट होती है. तो then we have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति दो बार तो नहीं आई है. That's the process, and it's a very tedious process. I had initially thought that we will do multiple seats, but when we faced this, we realized why the election commission doesn't give us electronic data, because they don't want us to look carefully, right? And this task took us 6 months. So what you're going to see here was 6 months of the work of 30 to 40 people, non-stop, comparing names, comparing addresses, comparing pictures. And we have done the work for one assembly constituency. If you want to do the work for one Lok Sabha, that's in Karnataka, that's 7. Dikhao. That's 7 of those. Right? So you can imagine the task that we are being forced to do. Now, analyzing this, if the election commission gave us electronic data, 30 seconds. Right? And I repeat, this is why
we are being given data like this, so that it is not analyzed. Next. Sorry, just go back. There's another very interesting thing that we discovered, which came as a shock to us, which is that these papers that are given, they themselves do not allow for optical character recognition. So if you scan them, you can't actually get the data out of them. And we were surprised. Why? Why is the Election Commission protecting these pieces of paper? ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहते, but इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? Right? And EC deliberately provides non-machine readable papers. This was another thing that when we discovered it, we were like, this is strange. Next. And so here is what we did. Our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka, and we won 9. So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha, and out of that Lok Sabha, our team said, we can only do 1 Vidhan Sabha. And so we chose 1 Vidhan Sabha, focused on Mahadevapura. And here's the broad maths. Achha, all the data that we have here is 2024 data from the Election Commission. Everything that we have here is their data. They have given it to us. Okay. In this form. 2024, total votes polled, 6.26 lakhs in the Lok Sabha. BJP wins with 658,915 with a margin of 32,707. But then, the interesting thing, we look at Mahadevapura assembly segment. And the BJP, the Congress polls 1,15,586 and the BJP polls 2,29,632. Congress wins all the Vidhan Sabhas except this one. And in this one, BJP sweeps and gets a margin of 1,14,046. This seat wins them the election. And the Lok Sabha goes in their favor. Next. Go back. Sorry. Yeah, okay. So we started to look at that number. Just give me that the last one. We started to look at this number. This number was very interesting to us. Why is it that this comes out of 1 seat? It's a huge imbalance. Right? So we started looking at Mahadevapura assembly, we started looking at the details. And now I'm going to tell you what we found. We found that 1,250,000 votes were stolen. I'm going to tell you how. What is the total number in the assembly? Total number of votes? So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people, 1 bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. 1 family living in that house.